guys, நான் தான் உங்க இன்னைக்கு எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பெங்களூர்ல நம்ம பிக் ராக் வந்து ஒரு ஜப்பான்ல இருந்து ஒரு 8 பியூட்டிஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இன்னைக்கு இந்த ஈவெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிக் ராக் இந்த 2 வண்டியை அன்வீல் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ நீங்க இப்போ என் பக்கத்துல பார்த்துருக்கு இந்த 2 கோஜஸான வண்டி. என் ரைட்ல இருக்கிறது வந்து KX 450 அண்ட் லெஃப்ட்ல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா KX 250. திஸ் இஸ் அ கவாசகி பைக். இது ரெண்டுமே கவாசகி பைக். இந்த வண்டியை பத்தி உங்களுக்கு சொல்லணும்னா இட் ஹாஸ் அ யூஎஸ்டி லாங் டிராவல் சஸ்பென்ஷன் இருக்கு 2 வண்டியிலுமே. உங்களுக்கு ரெண்டுமே லிக்விட் கூல்டு இன்ஜின். உங்களுக்கு மோட்டோகிராஸ்க்குள்ள பெட்ரோல் ஃபியூல் டேங்க்ஸ் இங்க இருக்குது. அண்ட் உங்களுக்கு அழகான ஒரு எக்ஸாஸ்ட் இங்க அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. வண்டியை பாருங்க எவ்வளோ ஒரு மோட்டோகிராஸ் இதுல ஓட்டுற மாதிரியே இருக்குது. அண்ட் டயர்ஸ் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் பேட்டர்ன் டயர்ஸ் விச் இஸ் லைக் சோ அமேசிங். அண்ட் பெட்டல் டிஸ்க் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் கொடுத்துருக்குது. வாவ். அண்ட் அலுமினியம் ஃப்ரேம் ஸ்டெர்லைஸ் ஃப்ரேம் அண்ட் சிங்கம் கொடுத்துருக்காங்க விச் இஸ் லைக் ரியலி குட். அண்ட் உங்களுக்கு இங்கே பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு இந்த வண்டி பார்த்தோன்னே எடுத்து ஓட்டி இதாகணும்னு சொல்லி அவ்வளோத்துக்கு ஃபியூல் பம்பா ஆகிட்டு இருக்கிறேன். அண்ட் அதே இதில் 250 பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு உங்களுக்கு பெட்ரோல் டிஸ்க் ஒரு ஷேப்பில் இருந்தாலும் இங்கே வந்து ஒரு ஸ்டார் பேட்டர்னில் ஒரு பெட்ரோல் டிஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க விச் இஸ் லைக் ரொம்ப அக்ரெசிவ், ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அண்ட் இந்த டயர்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸோ டன்லோப்பில் உள்ள உங்களுக்கு 80/70 ஆர் 21 இங்கேயும் அதே தான். ஸோ பேக் டயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட டயர் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 120/80 ஆர் 19 உங்களுக்கு இது கொடுக்குது. இது வந்து உங்களுக்கு ஃபோக்ஸ் வீலாக இருந்தாலும் இது வந்து ஒரு டியூப்லெஸ் டயர் செட்டப் தான். உங்களுக்கு உள்ள வந்து டியூப் கிடையாது. அண்ட் இப்போ அகெயின் இது கிரிசா மேக்ஸ் 21 இன்ச் 80/100 இந்த டைப் ஃப்ரண்ட் டயரு. ஸோ பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது எகெயின் கிரிசா மேக்ஸ் உங்களோட டயர் பார்த்தீங்கன்னா 110, 90 ஆர் 18. ஸோ அது 120 ரியர் செஷன் டயர், இது வந்து 110 ரியர் செஷன் டயர். வாவ். அண்ட் இதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாங் சஸ்பென்ஷன் ட்ராவல் USD 4 கொடுத்துருக்காங்க விச் இஸ் அட்ஜஸ்டபிள். இதுலேயுமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். டேம்பராக இருக்கட்டும் அதோட கம்ப்ரெஷனாக இருக்கட்டும் எல்லாமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். லிக்விட் கூல்டு இன்ஜின் அகேன் இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே ஒன்று இருக்குது, இங்கே ஒரு ரேடியேட்டர் இருக்குது, ஒரு பெரிய ரேடியேட்டர்னு சொல்லலாம். இங்கே வந்து ஒரு ஸ்பிளிட் ரேடியஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த சைடில் ஒன்று, இந்த சைடில் ஒரு ஸ்பிளிட் ரேடியஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. அண்ட் உங்களுக்கு இது ரெண்டுமே வந்து சிங்கிள் சிலிண்டர் ப்ரொடியூசிங் மேசிவ் பவர். வித் த்ராட்டில் ஆர்வக்கொள்ளரை கொடுத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் வீல் தரையிலே இருக்காது, அப்படிப்பட்ட ஒரு பவர். அண்ட் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நடக்கிற ஈவெண்ட் பற்றி கவர் பண்ணிப்போம். ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். திஸ் இயர் Pearlvin from BigRock Motorsports, also known as Ghost Team. இன்னைக்கு எங்கே இருக்கோம் அப்படி பார்த்தா பிக்ராக்கோட ஈவெண்ட்ல தான் இருக்கிறோம். ஸோ நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற த லெஜெண்டரினே சொல்லலாம், ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் ரேசர் இன் தி வேர்ல்ட். அதுவும் நம்ம இந்தியாவை ஒரு மேப்ல கொண்டு வந்து ஒரு லெஜெண்ட்னே சொல்லலாம். டக்கார்ல போய் அந்த ஈவெண்ட்டை முடிச்சேன். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் சந்தோஷ். ஸோ இங்கே இன்னைக்கு பிக்ராக்ல 2 பைக்ஸ் இது பண்ணிக்க, அதை பற்றி என்னன்னு சொல்லி ஜஸ்ட் tell about this bikes and event. So we of course are BigRock. We have a training facility that basically allows people with an aspiration to ride off-road. We teach them how to do it in a safe environment. And now we're able to complete this picture because we built aspiration. With all the people that basically came and trained with us, they had an aspiration. And now where do they go? They can now aspire to compete and participate in a league, which we are basically supporting in this manner with the team. So we basically have the training aspect at BigRock, and now we complemented with that, basically enabling the racing aspect also in this manner. So this is going to be what's great, yes. So is there any, we have Kawasaki seeing here the gorgeous looking 250, MX 250 and the MX 450. I mean, is there any plans of future tying up with Kawasaki's or riding up with Kawasaki? So that's a good question. We're open for partnerships like how we are at BigRock. We basically want to enable people to compete as how we're doing. We basically hope and wish that we have good partners in this manner. So it's open at this moment. Okay. So, I mean, only these 2 bikes or in future any more, bikes? That's a good question. We actually have 8 motorcycles. Oh, the wow. team actually has 8 motorcycles because we have 8 riders. So 450 and 450 or like? Yes, we also have 85cc because that's the beginner class in terms of kids have an aspiration. For young kids, they race that class. Then we have 250, and then we have 450, and then we have open class. So as a motocross racer, what's your take in future
with BigRock and as a CSR told. So I wish there was a league that I was participating in India. When I was racing, there was nothing of this manner. So I used to race the national championship, but that was it. And then I need to find my own way in terms of competing internationally. And that we're able to basically address with having the Supercross League in India with international talent. Are going to come to India and race. So we want to basically grow the Indian talent in this manner, give them a possibility to race at the highest level here in India. That's what we're doing with this league. So thank you. Congratulations on Thank your you so new 8 bikes. Thank you so Thank much. you so much. இன்னைக்கு என் பக்கத்தில் இருக்க நம்ம அசோக் ஜார்ஜ் அண்ணா தான். ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னைக்கு BigRock ஈவெண்ட்ல இருக்கோம். ஸோ அவரையும் பார்த்தீங்கன்னா அவரும் பார்ட் ஆஃப் BigRock அண்ட் ஆல்சோ ரேசர்னு சொல்லலாம். அண்ட் இப்போ இவங்களுக்கு கொஞ்சம் தமிழ் தெரியாது. தமிழ் பேசுவீங்களா? கொஞ்சம். ஸோ இங்கிலீஷ்ல போகும். ஸோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ ப்ரோ டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் யுவர் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ். So I was a journalist for a really long time. So that for around 12 years. With some big clients in India. With a little bit of road racing, a little bit of office racing, a little bit of rallying and all that. And eventually, so Santosh and me have been talking about doing some stuff together for a while. We've known each other for a long time. In 2021, everything sort of fell in place and started working together. And now I handle the side of it. Hoping to expand it bigger and better things. So now we have 2 beauties over here, and I heard that another 6 beauties are there. So just what makes you to do this, and and what is the future goal? So it sort of stems from our ethos, as BigRock's ethos has come. It's always been all about creating an inclusive environment where people can come in and experience and learn about off-road. Because we're very clear that the culture will only grow if we bring more people into the sport. So with that in mind, every training program that we've curated at BigRock starts at the baseline. So even for people who have never ridden motorcycles, for them to come in and start learning how to ride motorcycles, and then from there to start riding off-road and then keep training as they progress. Whether it's to be a leisure rider or to train professionally as an athlete, we've got programs that sort of serves the entire spectrum. Now, the question was that, okay, now we've got these training programs, what next? Right? How do we complete the customers? Train them to ride motorcycles, what next? And that's when we started doing the races that we do. So, Trail Attack, Ace and Turn, Extreme Enduro are all part of that. But then again, these are all limited by the fact, a little bit limited by the fact that it's sort of exposing our athletes to the Indian motorsports scenario alone. So the question was, how do we upskill them to an international scale? And when the ISRL guys, Ishan and Ashwin and Veer and the rest of them spoke to us about it, it seemed like a good place to start off with, because it instantly gave Indian athletes a platform to compete with and alongside international athletes. And for me personally, and for Santosh and everybody else, we're very clear that upskilling only happens if you're exposed to much more skill, right? So in that sense, it all really fell into place and things started rolling, and now we're here. Yeah. So what is the procedure to get back in BigRock and get trained? You can tell our viewers. Well, all you have to do, we've got a website, we're on Instagram, we've got phone numbers all around. You can just reach out to us anywhere, sign up. We're open through the year. We've got programs for anyone, whether you're starting off or you're a professional, or you just want to ride around motorcycles on trails, we've got a program for you. So just reach out to us and watch the Indian Supercross Racing League be coming up soon. Oh wow, that's a great news. And one more thing, what's the age category? So which age? I mean, BigRock. At BigRock, it's very clear. The youngest customer is 8 years old. Our oldest customer is around 72. So anybody can come ride with us. So right from 8 years old, guys, you can jump in. So until you have energy and the motivation, confidence, you can jump into BigRock. நம்ம கிட்ட வந்து BigRockோட ஒன் ஆஃப் தி பார்ட்னர்னு சொல்றதோட இன்வெஸ்டர்னு சொல்லலாம். அண்ட் இஸ் ஆல்சோ ஆட்டோமோட்டிவ் என்தியூசிஸ்ட் அண்ட் அவரும் அவங்க சன்னு இருக்கிறாங்க. ஸோ அவர் பற்றி என்னன்னு சார்? Sir, your name please. My name's Uday. Yeah. And
And so for BigRock. Oh, nice meeting you. So now we have a lovely bikes over here. Before that, just tell me about you in the big part. What's your part? Okay. Many and motorcycle enthusiast. I've been riding bikes for a very long time, and I also had a break in riding for a long time. And I think in 2018 I met Santosh to get some training from Santosh. That's how I met Santosh, and one thing led to another, where Santosh and me were wanting to grow the sport. And Santosh was very keen to grow the sport for a lot of the riders. He was lucky to go and race in Dakar and other things, but for Santosh, we also wanted to grow the sport like how Gopi Chand has done. And that's how we came together and we decided to form a company. And from there, we started with some very basic training for customers. And then things have gone from there. We have 5 formats of riding in our thing. We have 5 full-fledged trainers. We have customers where we do programs for corporate customers, large adventure programs. And we also do retail customers and other for people who want to come and run basic as well as professional riding. Now, I heard that 8 bikes you have bought from Yes. Kawasaki from Japan. So what is the motive? I mean, you as an investor in a business aspect, what is your aspect? And So the 8 bikes is something which the people who have framed the league, the CEAT Supercross League, has got 4 different classes of races, which has got 2 foreign categories and 2 Indian categories. And we're going to run 2 riders in each category, which is the norm in any motorsport. We'll have 2 riders in each team so that even if one bike breaks down or a rider has an injury, you have another bike running in the Substitute championship. Yeah. So that's the reason behind the 8 bikes, which is common for all the franchise owners. So you will have 2 riders from each team competing for the championship across 3 races this year. Hopefully this will grow to a higher number of races in the coming year. so as an investor, what's your future focus? In No, the it's, BigRock? I mean, more than that, BigRock is here in the long term. What we want to see is be an enabler for people who want to pursue motorsports. Santosh was, of course, he went through a whole lot of, challenges for him to get to the world stage. We want to see how we can make it easy for aspiring riders to have a career in this form of riding, and hopefully we'll probably get into other forms as well. Because our goal is to be exactly what, say, a badminton academy is or a cricket academy is, to continue to give chance for aspiring riders to compete in sport and then go to the global level. That's the whole idea. So any upcoming brands you are tying up with BigRock? We don't know yet, but we are hoping that there are a lot of people who are keen. I'm sure, as it is, we have a lot of brands which work with us because we are probably one of the most organized, and we are a proper company as such. We pay our taxes, we are compliant in a whole lot of ways, and that's how BigRock is different from anybody. There's nobody like BigRock. So we're hoping that a lot of companies will come and support us in growing this. ஸோ காய்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க BigRockல இருந்து உங்களுக்கு டேலண்ட் இருக்கா, உங்களால் ஓட்ட முடியும்னா BigRockல அவங்க ட்ரெயின் பண்ணி நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் சூப்பர் கிராஸ் பண்ணுற அளவுக்கு உங்களை ஸ்கில் டெவலப் பண்ணி நீங்கள் அவ்வளோ டேலண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா they will invest you and they will take you to that உங்க ட்ரீமை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம BigRockல அவங்க இது பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்கள் கிராப் பண்ண ஒன்லி திங் இஸ் லைக் you have to follow BigRock and thanks for inviting us, sir. Thank you Thank you very much. Thank you. Yeah. Thanks. Bye. Take care. Thank you. Come.